मीडिया वेव्स टीवी तो खबरां दा लेखा जोखा प्रोग्राम दे विच आप सबका स्वागत है। Khabran Da Lekha Jokha September 17, 2024 has been sponsored by Hanif Litigation. Any criminal or regulatory law matters, contact lawyer Shahid Hanif at Hanif Litigation 604-626-3144. BC to build housing for healthcare workers near new Cloverdale Hospital site. In an effort to attract and retain healthcare workers in BC, government announced that it will be building rental housing for workers near the new Cloverdale Hospital. Health Minister Edwin Dex, Premier David Eby, and Housing Minister Ravi Kaur made the announcement at the site of the under-construction Surrey Hospital in BC Cancer Centre. Through this BC Builds initiative, we will be able to build first-of-its-kind housing to help healthcare workers and their families and find homes they can afford and help people get the health care they need, Carlo shared. The new hospital is located on 176th Street near the Queensland Polytechnic University campus. Construction began 12 months ago with the hospital set to open in 2029. The total cost of the project is expected to be $2.88 billion. EB explained Tuesday that health workers face similar barriers that many British Columbians face trouble finding a decent affordable home to rent or buy. This is the site where we are using public-owned land, Health Authority land, to build housing for healthcare workers to support in recruitment and retention at the beautiful new Surrey Hospital, he said. We are doing this kind of work with school boards, with city governments, and with other public land owners to ensure that workers can find the homes that they need, he added. I don't think it's any secret, and it's certainly front of mind for many British Columbians. The challenge that we face around healthcare, it's not a unique challenge to BC. It's a challenge faced on all across Canada. ਅੱਜ ਸਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਕਲੋਵਰਡੇਲ ਵਿਖੇ ਹੈ ਬਣਨਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸਦੇ ਉੱਪਰ ਨਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਡੇਵਿਡ ਐਵੀ, ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਮੰਤਰੀ ਐਡਰਿਨ ਡਿਕਸ ਤੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਵੀ ਕਾਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਲੋਵਰਡੇਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਖੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਭਾਵ ਪ੍ਰਿੰਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਕਾਨ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉਸਾਰੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘਰ ਲੱਭਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਕਲੋਵਰਡੇਲ ਵਿਖੇ ਜਿਹੜਾ ਬਣਨਾ ਜਿਹਦਾ ਐਨਡੀਪੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਉਸਾਰੀ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ और 2029 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋਏਗਾ और ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ 2.88 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਹੈ ਉਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਕਦੋਂ ਬਣੂਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਕਦੋਂ ਬਣਨਗੀਆਂ। अपने लिसनर्स को जरूर बताना चाहते हैं इस अस्पताल के लिए अभी तक सिटी ऑफ सरी में इनकी जो बिल्डिंग परमिट है वो अभी क्यू में बैठा हुआ है, यानी कि इस अस्पताल के लिए कोई भी बिल्डिंग परमिट इस वक्त नहीं इशू किया गया है। Worsening crisis at Surrey Memorial Hospital ER, says doctors. Emergency physicians at Surrey Memorial Hospital released a scathing letter Monday expressing their concerns over the little response from Fraser Health despite its recent efforts to address the deteriorating conditions in their department. The letter, signed by the emergency department's entire staff of physicians and addressed to the CEO of Fraser Health, Dr. Victoria Lee, asked why conditions continuing to deteriorate despite the thoughtful proposals presented to them. BC Conservatives MLA Eleanor Stacko, who shared the letter with media, says doctors at Surrey Memorial Hospital have been calling for action for a long time. What's really disappointing about it is the fact that this is something that doctors actually held a rally about a year ago in Surrey, she said. They needed desperately to try to the ministry to finally recognize that there is a significant problem at the hospital. She says a year later the people in Surrey are not getting their fair share and are still receiving substandard health care.
Surrey Memorial Hospital's emergency department says congestion has worsened. The letter states that between 2021 and 2023, there was an average of 61.6 patients. It says from 2023 to the present day, the average sits at 72.8 patients. Moreover, the ED's volume has increased by 30% over the past 4 years, while the size of the department remains unchanged according to the letter. We are now the busiest ED in Canada and the third busiest in North America, the letter said, stating that in 2020-2021 there were 137,000 ED visits, and in 2023 and 2024 there were 179,000 ED visits. Surrey Memorial Hospital says the rate of patients left without being seen has tripled since 2020 and 2021 from 2.9% to 8.4%. It also says that the time to see an emergency room doctor for unwell ambulatory patients has exceeded 12 hours, and they are estimating that to hit 24 hours in the short-term future. How does your office justify both the lack of action and lack of transparent acknowledgement, given that these metrics clearly indicate a worsening crisis, the physicians asked. Furthermore, Surrey Memorial Hospital's ED is saying while patient volume has increased by 30% since 2021, staffing has only increased by 8%, and over the last year, they have lost 8% of their monthly coverage, which means there are fewer physicians available to treat more patients. Surrey Memorial Hospital says new graduates are opting to work in safer departments with lower patient volumes and better pay rather than applying to work at Surrey Memorial Hospital. Surrey Memorial Hospital is asking Fraser Health to provide an update on the support. Although it was not our responsibility to provide a solution, we invested hundreds of hours in creating and presenting a comprehensive strategy to yourself and the ministry that aimed to improve staffing and patient care at Surrey Memorial Hospital. Unfortunately, these discussions consumed valuable clinical resources and resulted in no meaningful action, they said. Finally, Surrey Memorial Hospital's ED's letter compares the hospital to hospitals in the Vancouver Coastal Health Authority, including Vancouver General and BC Children's, where physicians are spending 44 minutes and 39 minutes with their patients, respectively, whereas Surrey Memorial Hospital physicians are only spending 16 minutes on average per patient. Moreover, the letter states that Surrey Memorial Hospital physicians get compensated less than those in VCH, further aggravating the recruitment and retention of new physicians, and FHA physicians reported having less support from the leadership compared to those in Vancouver General Hospital. Fraser Health has acknowledged the concerns raised by ED at Surrey Memorial and says it is the process of thoroughly reviewing the letter and the issues outlined in it. In an email statement, it said it understands the seriousness of these concerns and will be responding directly to the physicians involved. We remain committed to working collaboratively with all partners, including the government, doctors of BC, and other key stakeholders to enhance healthcare in the region, it said. Fraser Health says it is continuing to work towards long-term solutions that are sustainable for Surrey Memorial Hospital. Its efforts that are already underway include expanding renal services, building a second interventional radiology suite at Surrey Memorial Hospital to enable stroke and cardiac specialty expansion, and adding 2 cardiac catheterization labs at the hospital. The planning is in progress for the new acute care tower at Surrey Memorial Hospital and construction underway for the new Surrey Hospital and BC Cancer Centre. The Health Authority acknowledges that it has more work to do, but it says that since July 2023, we posted 575 net new positions for the Surrey Memorial Hospital and Surrey communities, including pediatric emergency clinical staff, support service, and more. Of the 575 new positions, 364 have been filled, including 24 out of 27 new pediatric emergency positions. ਸਰੀ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਭੇਜੀ ਹੋਈ ਚਿੱਠੀ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤਹਿਲਕਾ ਮਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰੀ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 12 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਅਗਾਊਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ 24 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।
और इस दे विच ਇਹ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਆਈਆਂ ਕਿ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਫਰੇਜ਼ਰ ਹੈਲਥ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਢੁਕਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਕਦਮ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੱਕੇ ਗਏ। ਇਸ ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਵੈਨਕੂਵਰ ਕੋਸਟਲ ਹੈਲਥ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ 44 ਤੋਂ 48 ਮਿੰਟ तक एक पेशेंट दे नाल एक डॉक्टर गलबात करता है, जदों कि सरी मैमोरियल हॉस्पिटल दे विच इन्ना बुरा हाल है कि 16 मिनटां दे विच उसनूं काम निपटाउण दी कोशिश की जाती है। और जावरे सरी मैमोरियल हॉस्पिटल दा एमरजेंसी डिपार्टमेंट पूरे लोअर मेनलैंड या फिर BC नहीं बल्कि कैनेडा दे विच सब तो ज्यादा बिजी एमरजेंसी डिपार्टमेंट है। Not a bluff, Metro Vancouver Mayor's call for BC leaders to prioritize transit. The Metro Vancouver Mayor's Council on Transportation is calling on the federal government and provincial candidates to outline their plans for improving and investing in transit for the region. Speaking at a press event today, a group of representatives, including the Council, the Greater Vancouver Board of Trade and TransLink, gathered to demand that leaders heed the call and address population growth, infrastructure and mobility. In early July, TransLink said it was projecting a shortage of over $600 million in operating funding annually starting at the end of 2025. In May, the transit provider said its projects were in jeopardy due to a fiscal cliff, adding that it must secure a new funding model to resolve a coming financial crisis. Port Coquitlam Mayor Brad West says the transit funding model is broken and Metro Vancouver is facing drastic cuts to service in a new model is not identified. Shutting down all bus services after 8 p.m., cutting most bus services in some of the fastest growing communities in this region and reducing SkyTrain service by 30%. Those are just some of the potential outcomes, he said. West says there's no more outrunning a problem that has been decades in the making. The collective's call for change, he says, are not a bluff. This isn't about hearing politicians say the right thing, because we always hear provincial and federal politicians say that they support transit and agree that we need to expand it. This is about doing something. We need real action and commitments to work with the Mayor's Council and TransLink on the new funding model that helps us avoid having to even contemplate cutting these services, said West. West says a recent poll showed that 70% of Metro Vancouver residents believe that transit is an important issue in the provincial election and understands that cuts to the system would be devastating. GVBT President Brigette Anderson says transit is an essential part of the economy, adding that every minute lost to road traffic is a minute that could be spent supporting local business. She says a recent report by the board ranked Metro Vancouver 11th out of 20 peer cities for urban mobility, claiming that access to rapid transit outside central areas is declining faster than in the core without the necessary funding. Tens of thousands of workers in Greater Vancouver who depend on transit to reach their workplace every day will be left stranded. Instead of shrinking our resources, we must commit to finding sustainable solutions that will allow us to grow our transit system in line with the needs of our expanding region, said Anderson. West and others insisted that their call to leadership was non-partisan. We want the political parties, all of them, to put their best foot forward, and then ultimately the voters of this region will take a look at their platforms and make their decisions, he said. He said he hopes the period ahead of October 19th election is a time when Metro Vancouver residents make their transit demands clear. Metro Vancouver ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਟ੍ਰਾਂਸਲਿੰਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮੁਖਾਤਬ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਦਦ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਔਰ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਮੀ ਹੈ ਔਰ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੀ ਕਮੀ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਗਾਹਖੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸੁਚੇਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਕਿ 2025 ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਥਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ $600 ਮਿਲੀਅਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੀ ਘਾਟਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮਦਦ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਇਹ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਧ ਸਬੱਬ ਨਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸ
ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਕਾਈ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਵਿਸ ਹੈ उसदे 30% ਦੀ ਕਮੀ आ सकती है और ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਟਾਉਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। और उस तो पहला उन्होंने कहना कि 19 अक्तूबर ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਆਪਣੇ ਦਿਸ ਹੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਣ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਰਹੇਗੀ। Canada's inflation rate hits 2% target, lowest level in more than 3 years. Inflation finally hit the Bank of Canada's 2% target in August after tumultuous battle with skyrocketing price growth, raising the odds of larger interest rate cuts in the coming months. Canada's annual inflation rate fell from 2.5% in July to reach the lowest level since February 2021. The slowdown can be attributed in part to lower gasoline prices, Statistics Canada said Tuesday in its Consumer Price Index report. Clothing and footwear prices also decreased on a month-over-month basis. It's marked the first decline in the month of August since 1971 as retailers offered larger discounts to entice shoppers amid slowing demand. CIBC senior economist Andrew Grantham says the latest data suggests inflation is no longer threatening and the Bank of Canada should focus on stimulating the economy again. I'm already worried about the economy and a little weaker than it really needed to be to get inflation down to 2%, Grantham said. The marked slowdown in price growth last month was steeper than the 2.1% annual increase forecast we are expecting ahead of Tuesday's release and will likely spark speculation of a larger interest rate cut next month from the Bank of Canada. Grantham noted that excluding mortgage rates and cost which can be being driven up by high interest rates, the annual inflation rate was only 1.2% last month. The Bank of Canada's preferred core measures of inflation, which strips out volatility in prices, also edged down in August. Benjamin Ritzes, managing director of the Canadian Rates and Macro Strategies at BMO, said Tuesday's figures tilt the scale slightly in favor of more aggressive cuts, though he noted the Bank of Canada will have one more inflation reading before its October rate announcement. If we get another big downside surprise, calls for a 50 basis point cut will only grow louder, wrote Ritzes in a client note. Governor Tiff McCallum recently signaled that the central bank is ready to increase the size of its interest rate cuts if inflation or the economy slow by more than expected. With inflation getting closer to the target, we need to increasingly guard against the risk that the economy is to weaken inflation falls too much, McCallum said after announcing a rate cut on September 4th. The Canadian economy has slowed significantly under weight of high interest rates, leading to a declining real gross domestic product on a per-person basis. The unemployment rate has also been steadily climbing for the last year and a half, reaching 6.6% in August. McCallum has emphasized that the inflation target is symmetrical, meaning the Bank of Canada is just as concerned with inflation falling below target as it is with its rising above the benchmark. The central began rapidly hiking interest rates in March of 2022 in response to a runaway inflation which peaked at a whopping 8.1% last summer. The Bank of Canada increased its key lending rate to 5% and held it at the level until June 2024 when it delivered its first rate cut in 4 years. A combination of recovered global supply chains and high interest rates have helped cool price growth in Canada and around the world. CIBC is forecasting the central bank will cut its key rate by 2 percentage points between now and the middle of next year. The Bank of Canada's key rate currently stands at 4.25%. The U.S. Federal Reserve is also expected on Wednesday to deliver its first interest rate cut in 4 years. स्टैटिस्टिक कैनेडा ने अंकड़े नशर कीते ने जिस दे विच महंगाई दी दर है जिहड़ी ਉਹ 2% ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਕਿ ਉਮੀਦ ਪਹਿਲਾਂ 2.1% ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਜ ਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਟੌਤੀ ਹੈ ਉਹ 0.25% ਦੀ ਬਜਾਏ 0.50 ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ और ज्यादा इस दे कट दे जिहड़े कारण ने ये दस्सिया जा रहा है कि महंगाई की दर दे विच आई हुई कमी के पिछे वड्डी जिहड़ी गल है वो है जी खास तौर ते गैस की
ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਵਿਆਜ ਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। The city of Surrey announced Tuesday that a new plan for addressing homelessness, which it says has increased 65% in the past 3 years. The city's plan, entitled A Pathway to Home Surrey Homelessness Prevention Plus a Response Plan, it says outlines a roadmap for homelessness response for the next 5 years. The 114-page plan identifies targets for 4 housing types: shelter spaces, transitional housing, supportive housing, and independent non-market housing, and an implementation framework for delivering on those targets. Based on data from 2023 homelessness count in Greater Vancouver, Surrey will require 2,326 new spaces units by 2030, the city explained. In addition to housing, the plan calls for the creation of a coordinated homelessness service system where people can access the housing services and supports they need at the right time. Included in the plan is a chart of data gathered by the Luma Native Housing Society showing that in 2023, 1,060 people were reported as experiencing homelessness in Surrey. 38% were either unsheltered or sheltered only in an extreme weather response location. Mayor Brenda Locke says the city is committed to a functional end to homelessness, adding that housing alone is not the answer. Understanding the complex, interrelated challenges that some individuals face is a reminder that we need innovative solutions that address both the health and housing needs of individuals experiencing or at-risk homelessness, said Locke. We need to focus on services that will support people through transitions in their lives, provide individual rather than one-size-fits-all solutions, and ensure housing and services are culturally appropriate and safe. Luma Native Housing Society data projects that by 2029, the number of people experiencing homelessness in Surrey will grow to 2,020. ਸਿਟੀ ਆਫ ਸਰੀ ਵਿਖੇ ਬੇਕਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਲਾਨਸ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬੇਕਰੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਥਾਈ ਜਾਂ ਚਿਰ ਸਥਾਈ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰਹਿائش ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਲਾਨ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2029 ਤੱਕ ਸਰੀ ਵਿਖੇ ਬੇਕਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 2020 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਏਗੀ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਬੇਕਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ੈਲਟਰਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਸ਼ਨਲ ਹੋਮਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿائش ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿਟੀ ਆਫ ਸਰੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੇਅਰ ਦੇ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੀ ਗੋਸ਼ਟੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। BC Ferries to add 5 new vessels by 2031. BC Ferries says it's going ahead with the next steps in procuring 5 new major vessels needed on its busiest routes between Vancouver Island and the Lower Mainland. The company says the new vessels will help it to address projected population growth, replace aging vessels, and meet customer expectations. CEO Nicholas Jimenez said that Ferry Commissioner still has to approve the project, but they are hoping to get the first of the 5 new vessels in the water by 2029, with all of them operating by 2031. What we would see is essentially a ship deployed about every 6 months. It takes a bit of time to bring a new ship into service, so it's not like 5 show up day 1 and day 2 you take out 5 or 4 older ships. You need time to absorb that into your system, Jimenez explained. For now, the company says it's going to work on maintenance to extend the operational life of 2 current vessels, the Queen of Surrey and the Queen of Oak Bay. The C-class vessels serve routes between Vancouver Island and the mainland. BC Ferries has said its current fleet is aging. Last week, BC Ferries had to pull its ship, the Queen of New Westminster, out of service for 6 months after propeller fell off the vessel into the sea. The company says the new fleet will help meet the record-breaking demand it saw this summer with over $8 million passengers and over
3 million vehicles transported between June 1st and August 31st. We're one of the few transportation service, I think, in North America that have surpassed our pre-COVID high. So definitely we're feeling the pressures, and we're going to continue to be there, said Jimenez. Ed Hooper, the company's executive director of shipbuilding, says that 5 new ferries will be more environmentally friendly than its oldest ships. These new vessels will be quieter and cleaner than the vessels they replace, allowing us to achieve a significant reduction in our corporate greenhouse gas emissions, said Hooper. BC Ferry says it needs 7 new vessels in total, but will look at adding in the remaining 2 ships later on. BC Ferry ने ऐलाननामे कीते ने कि 5 नवीਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ferries ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਫਲੀਟ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਫਲੀਟ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ ਵਡੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਤੋਂ 6 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਯਕਦਮ ਹੀ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ 5 ਅੱਜ ਆ ਗਈਆਂ ਤੇ 5 ਕੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਪਲੇਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਰੂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੈਨਕੂਵਰ ਆਈਲੈਂਡ ਤੋਂ ਮੇਨਲੈਂਡ ਤੱਕ ਨੇ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਫੈਰੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ 8 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਲੋਕ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਔਰ $3.5 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਰੂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੈਰੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ है। इसी के साथ हमें दीजिएगा इजाजत। खबरां दा लेखा जोखा प्रोग्राम से until next time, goodbye and be safe।